How you all? Hope you are doing well. Welcome back to social science class. Children, we have completed 5 chapters. Do you remember? Yes, the first chapter is Europe in transition. Second one, from trade to power. Then resistance and the first war of independence. And the fourth chapter, India towards a new era. The fourth chapter is based on history. And we learn the fifth chapter, economic source. It is based on economics. Today, we are going to discuss the sixth chapter. The chapter is understanding of maps. This is based on geography. Are you ready? If you are ready, let's begin. Children, now we can discuss voyages of some eminent travelers. The first one, Christopher Columbus. Christopher Columbus was born in the Republic of Genoa, presently northwestern Italy. In the 15th century, he was a well-known sailor and explorer. He came to know about the natural resources of India and started his first voyage in search of India through the Atlantic Ocean in 1492 AD. In order to know their route, Columbus and his team traveled with a large leather-wrapped globe on which places were marked. They also used another such spear to mark the location of stars. But Columbus lost his route and reached some islands near the North American continent. This was because of the lack of accurate map and other navigational aids. Children, the first one is Christopher Columbus. 15ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ജനോവ, അതായത് ഇന്നത്തെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ഇറ്റലിയിൽ ജനിച്ചു. നാവികൻ, പര്യവേഷകൻ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രശസ്തി ആർജിച്ച വ്യക്തി പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമായ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയെ തേടിയുള്ള തന്റെ ആദ്യ കപ്പൽ യാത്ര AD 1492 നടത്തി. ഈ യാത്രയിൽ വഴിയറിയുന്നതിനായി വലിയൊരു ഗോളം തുകൽ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് അതിൽ സ്ഥലങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് കൊളംബസും കൂട്ടരും സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത്. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റൊരു ഗ്ലോബും ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കൊളംബസിന്റെ യാത്ര വഴിതെറ്റി ഇന്നത്തെ വടക്കേ അമേരിക്കൻ വൻകരയിലേക്ക് സമീപമുള്ള ചില ദ്വീപുകളിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ഉണ്ടായത്. വഴികാട്ടാൻ കൃത്യമായ ഭൂപടങ്ങളോ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളോ ഇല്ലാത്തതായിരുന്നു ഇതിന് കാരണം. Now let's discuss the next voyage of Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan was born in the 16th century in northern Portugal in Europe. With an unquenchable quest to travel around the world, the Portuguese explorer Magellan and his team started their voyage from Europe in September 1590. Their aim was to travel through the Atlantic Ocean and the Pacific Ocean and to return to Europe. They used maps prepared in the 16th century to know the exact location of continents. When the journey prolonged for years, discontent arose among them. When they reached the Philippines Islands in the Pacific Ocean, they had a war with the inhabitants of Magellan Island and Magellan was killed in the war. Those who survived returned to Europe in September 1522. In an age when there were no detailed map
or other facilities to know the exact route. It took 3 years for them to travel around the world. മെഗല്ലൻ 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്പിലെ വടക്കൻ പോർച്ചുഗലിൽ ജനിച്ചു. ലോകം ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുക എന്ന അടങ്ങാത്ത മോഹത്താൽ 1519 സെപ്റ്റംബറിൽ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് പോർച്ചുഗീസ് പര്യവേഷകനായ മെഗലനും കൂട്ടരും കപ്പൽ യാത്ര ആരംഭിച്ചു. അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് പസഫിക് സമുദ്രം പിന്നിട്ട് യൂറോപ്പിൽ തിരിച്ചെത്തുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. വൻകരകളുടെ സ്ഥാനം അറിയുന്നതിനായി 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഭൂപടങ്ങൾ ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ യാത്ര വർഷങ്ങൾ നീണ്ടതോടെ കപ്പലിൽ കലഹങ്ങളായി. പസഫിക് സമുദ്രം പിന്നിട്ട് ഫിലിപ്പൈൻസ് ദ്വീപ് സമൂഹത്തിലെത്തിയ ഇവർ അവിടുത്തെ മാക്ടാൻ ദ്വീപവാസികളുമായി യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഈ പോരാട്ടത്തിൽ മെഗല്ലൻ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കപ്പലിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ 1522 സെപ്റ്റംബറിൽ യൂറോപ്പിൽ തിരിച്ചെത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത്. വിശദമായ ഭൂപടങ്ങളോ വഴിയറിയാനുള്ള മറ്റു സൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ലായിരുന്ന അക്കാലത്ത് ഇവർക്ക് ലോകം ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് ഏകദേശം 3 വർഷം വേണ്ടിവന്നു. Now, let's discuss the next voyager, Lieutenant Commander Bilash Tomy. The Indian sailor Bilash Tomy was born in Tripura in the Ernakulam district of Kerala. He set out on a sea voyage around the world from Mumbai in November 2012. Overcoming many challenges en route, he travelled around the world and returned to the shores of Mumbai on 31st March 2013. It was with the help of accurate maps and other modern instruments that he could complete his journey around the world in about 150 days without losing his way. Lieutenant Commander Bilash Tomy. ഇന്ത്യൻ നാവികനായ അഭിലാഷ് ടോമി കേരളത്തിലെ എറണാകുളം ജില്ലയിലുള്ള തൃപ്പൂണിത്തറയിൽ ജനിച്ചു. 2012 നവംബറിൽ സമുദ്രമാർഗം ലോകം ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുവാൻ മുംബൈയിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചു. സമുദ്രത്തിലെ പല വിധങ്ങളായ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം അതിജീവിച്ച് ലോകം ചുറ്റി 2013 മാർച്ച് 31 മുംബൈയിൽ തിരിച്ചെത്തി. കൃത്യമായ ഭൂപടങ്ങളുടെയും ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളുടെയും സഹായത്തിലാണ് വഴി തെറ്റാതെ ഏകദേശം 150 ദിവസം കൊണ്ട് ഭൂമിയെ ചുറ്റിവരാൻ അദ്ദേഹത്തിനായത്. Children, we can note that the first 2 voyages, that is Columbus and Ferdinand Magellan, took more than 3 years to travel around the world, but the last one, Bilash Tomy, took only 150 days to travel around the world. So, Bilash Tomy used accurate map and the modern technology. Got it? So children, what we have learned today, we learned the 3 voyages. The first one is Columbus, second one Ferdinand Magellan, and the third one Bilash Tomy. And we find out to travel easily we should use accurate and modern technology. Got it? Children, this is for today's class. I will meet you soon with new topic. Be safe until we meet again. Thank you for being with me. Have a nice day.